হাইফে আর সিউডো হাইফের মধ্যে তো ডিফারেন্সটা সবাই জানে। সিউডো হাইফে ক্যান বি সিন ইন দ্য ইস্টস, তাই তো? তাহলে এখানে দেখো পিগমেন্টেড, নন পিগমেন্টেড আছে। পিগমেন্টের মধ্যে এই যে কপার পেনি বডি যেটা আছে ক্রোমোব্লাস্টোমাইকোসিস, সেখানে পাওয়া যায় এটা। আর নন পিগমেন্টের মধ্যে যেরকম ক্যান্ডিডা থাকে সেরকম নন পিগমেন্টেড সিউডো হাইফে ইজ ভিজিবল হিয়ার। আর হাইফে মানে ট্রু হাইফে যে ফাঙ্গাসগুলো যেগুলো কিনা মোল্ডস, সেগুলোর মধ্যে দেয়ার ইজ আ পার্টিকুলার ডিফারেন্স বিটুইন দ্য হাইফি অ্যারেঞ্জমেন্ট। কীরকম না, হাইফি যে ব্রাঞ্চিংগুলো আছে, দিস ব্রাঞ্চিং প্যাটার্ন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যখনই তুমি দেখবে ইট ইজ আ 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ব্রাঞ্চিং, মানে একটা হাইফে থেকে আরেকটা হাইফি যখন বেরোচ্ছে, দ্য অ্যাঙ্গুলেশন বিটুইন দ্য টু হাইফি ইজ 45 ডিগ্রি, অ্যারাউন্ড 45 ডিগ্রি। তো সেখানে কিছু ক্লাসিফিকেশন চলে আসে লাইক অ্যাসপারজিলাস। হ্যাঁ, তো অ্যাসপারজিলাস ফলস আন্ডার দ্যাট ক্যাটাগরি উইচ হ্যাজ অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ব্রাঞ্চিং। আরেকটা যেটা আছে 90 ডিগ্রি ব্রাঞ্চিং, সেটা হচ্ছে ওই রাইজোপাস, মিউকর, ওগুলো। ঠিক আছে, সুতরাং অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ব্রাঞ্চিং অফ দ্য ট্রু হাইফি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। নেক্সট হচ্ছে কামিং টু দ্য ইস্ট। ইস্টের মধ্যে দেখো, ইস্টের মধ্যে আগেন অ্যাজ বিকজ ইস্টস আর ফাউন্ড বাই বাডিং, মানে মাদার সেলস আর ডটার সেলসের মধ্যে যে রিলেশনশিপটা আছে সেটা দেয়ার অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইজ বাই বাডিং। তো এই বাডিং এর মধ্যে দেয়ার ইজ আ ব্রড বেসড বাডিং অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ন্যারো বেসড বাডিং। এখানে দেখো এই এইটা, এটা তো ডটার সেল আর এটা তো মাদার সেল, দুটোর মধ্যে যেটুকু জায়গাটা আছে দ্যাট ইজ ভেরি ব্রড, দ্যাট ইজ হোয়াই ইটস কল্ড আ ব্রড বেসড বাডিং। এটা হচ্ছে ডটার সেল, এটা মাদার সেল, দুটোর মধ্যে জায়গাটা ভেরি ন্যারো, ইটস আ ন্যারো নেক অর ন্যারো বেসড বাডিং। ঠিক আছে, তো ন্যারো নেক or narrow based budding is seen in Cryptococcus and Histoplasma, আর ব্রড বেসড বাডিং আরও অনেক ফাঙ্গাইতে থাকে, সেগুলো আমরা দেখবো আজকে এখানে। তো দিজ আর দ্য বেসিক স্ট্রাকচারাল ডিফারেন্সেস বিটুইন দ্য হাইফি অ্যান্ড দ্য বাডিং, মানে কী বলবো, ফরমেশন। আচ্ছা, তো ডাইমরফিক ফাঙ্গাস কি বললাম, যে at the same fungus exist in a mold form at a particular temperature and a yeast form at another temperature. এবার কথাটা হচ্ছে যে কত ডিগ্রিতে মোল্ড আর কত ডিগ্রিতে ইস্ট, এটা গুলিয়ে যেতে পারে, বেশি মুখস্থ করলে গোলাবে, সুতরাং মুখস্থ করবে না। রিমেম্বার লাইক দিস, যে পুরনো বাড়িতে তো গেছো, বিল্ডিং, পুরনো বিল্ডিং, সেখানে দেখেছো তো ঘরের উপরে শ্যাওলা টাওলা পড়ে থাকে, হ্যাঁ, দেওয়ালগুলোর মধ্যে কিছু ওই ব্ল্যাক কালারের ফাঙ্গাস থাকে। তো পুরনো বিল্ডিং, পুরনো বাড়ির টেম্পারেচার কত হয়? অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার কত হয় বলো? ইট ইজ নট আ বডি টেম্পারেচার, অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার, রুম টেম্পারেচার অ্যারাউন্ড 20-25 ডিগ্রি। তো ওই যে বাড়ির গায়ে যে ফাঙ্গাসগুলো লেগে আছে ওগুলো কিন্তু সব মোল্ডস, উই কল ইট মোল্ডস। তো অলওয়েজ রিমেম্বার মোল্ডস আর ফর্ম অ্যাট আ লোয়ার টেম্পারেচার। হয়ে গেল, অটোমেটিক্যালি ইস্ট উইল বি ফর্মড ইন হায়ার টেম্পারেচার 37 ডিগ্রি। তাহলে আমাদের বডির মধ্যে যে ঢুকে যে ডিসঅ্যামিনেশনসগুলো করছে, যে ইনফেকশনসগুলো করছে, সেগুলো করছে বাই ইস্ট ফর্ম at 37 degree, and the molds on the hyphae form are existing in the environment. ঠিক আছে, আচ্ছা, এবারে হচ্ছে যে কি কি ফাঙ্গাস আছে যারা কিনা ডাইমরফিজম শো করে। তো সি, আমার একটা শর্ট ফর্ম আছে এটাতে, এনি কাইন্ড অফ থিং তুমি যদি সেটাকে একটু শর্ট ফর্ম, একটু নিমোনিক্স বানিয়ে পড়ো, দেন ইউ উইল রিমেম্বার ইট ফর আ লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম। তো হোয়াট ইজ দ্য শর্ট ফর্ম হিয়ার? PPBSCH. Postprandial blood sugars can cause hazard. That's how I remember it. Postprandial blood sugar যদি বাড়ে along with the fasting blood sugar, what happens? The patient can be diabetic. Diabetes is bad for health. Though I remember it, PPBS causes hazard. P for Penicillium marnifi. Penicillium marnifi হচ্ছে P, সেকেন্ড Pটা হচ্ছে Paracoccidioides brasiliensis. Then B comes for Blastomycosis dermatitis. Then S comes for Sporothrix schenkii. Then C comes for Coccidioides immitis. Lastly, H comes for Histoplasma capsulatum.
postprandial blood sugar can cause hazard. Simple, remember it. তো এটার মধ্যে একটা চেঞ্জ আছে, চেঞ্জটা কি, পেনিসিলিয়াম টার্মটা এখন উঠে গেছে ফর দিস স্পিসিস, ইট হ্যাজ বিন রিপ্লেসড উইথ ট্যালারোমাইসিস। নেক্সট স্লাইডে আছে। তো সি হিয়ার ডাইমরফিজম, এসডিএ মানে কি, এসডিএ ফুল ফর্ম কি, স্যাভারোজ ডেক্সট্রোজাগা। তো এসডিএ মিডিয়াম যদি আমি 25 ডিগ্রিতে রাখি, দেন দ্য ফাঙ্গাই উইল গ্রো টু হ্যাভ আ মোল্ড ফর্ম। নেক্সট আমি যদি বিএইচআই, ব্রেন হার্ট ইনফিউশন মিডিয়ামে রাখি, the fungi will grow into yeast form if it is kept at 37 degrees Celsius. ঠিক আছে, তো এই দুটো ফর্ম, এই দুটো মিডিয়া আমরা ইউজ করি। নাও কাম সিস্টেমিক মাইকোসিস। এগুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম ফাঙ্গাই, ডাইমরফিক যারা আছে তাদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ফাঙ্গাই দে কজ সিস্টেমিক মাইকোসিস। তো এগুলো আমরা পড়বো আজকে, হিস্টোপ্লাজমা, ব্লাস্টোমাইসিস, কক্সিডায়োডিস অ্যান্ড প্যারাকক্সিডায়োডিস। তো দিজ আর অল স্যাপ্রোফাইটিক ফাঙ্গাই, মানে কি তারা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টে আছে, they are all present in the environment. কেউ সয়েলে আছে, কেউ কোনো অ্যানিমালসের কাছে থাকে, মধ্যে থাকে, কোনো রিজার্ভার আছে। তো দিজ আর অল ট্রান্সমিটেড বাই দ্য এনভায়রনমেন্ট। আর এই ডাইমরফিক ফাঙ্গাইগুলো এনভায়রনমেন্টে থাকলে কি ফর্মে থাকবে, মোল্ড। এবার মোল্ড থেকে ট্রান্সমিশনটা হবে কি করে হিউম্যান বিংয়ে? ধুলো বালি যখন ঝাড়ো তখন কি আছে, হাঁচি হয়, তো স্পোর ওড়ে, দেয়ার আর অ্যালার্জেন্স। তো দিজ আর অল ট্রান্সমিটেড বাই স্পোর্স। স্পোরটা কোথায় যাবে, নাকে, নাক থেকে কোথায় যাবে, রেসপিরেটরি এপিথেলিয়াম, দে উইল গো ইনটু দ্য লাংস, লাংসে গিয়ে দে উইল বি কনভার্টেড ইনটু দ্য ইস্ট সেলস 37 ডিগ্রি, সেখান থেকে ডিসেমিনেশন হবে, আইদার দে উইল গো টু দ্য লিম্ফ নোডস, আইদার দে উইল গো ইনটু দ্য ব্লাড স্ট্রিম, রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেম, অ্যান্ড দেন দে উইল কজ দ্য সিস্টেমিক ইনফেকশন। দ্যাটস হাউ দে কজ আ সিস্টেমিক ইনফেকশন। আচ্ছা, যে কোনো রকম ডিজিজের ল্যাব ডায়াগনোসিসের মধ্যে কি পয়েন্টস বলেছিলাম? ফার্স্ট মাইক্রোস্কোপি, ফার্স্ট স্যাম্পল কালেকশন, কোথায় ইনফেকশন হচ্ছে তার উপর বেস করে হোয়াট আর দ্য স্যাম্পলস দ্যাট উইল বি রিকোয়ার্ড। দেন স্যাম্পল ট্রান্সপোর্ট, ইফ দেয়ার ইজ এ মিডিয়া, স্পেশাল মিডিয়া, দেন ইউ কাম টু দ্য মাইক্রোস্কোপি, স্যাম্পল এলো ল্যাবে, ইউ ডু আ মাইক্রোস্কোপি, দেন ইউ পুট ইট ফর দ্য কালচার। এরপরে দেন ইউ কাম ফর দ্য অ্যান্টিজেন টেস্টিং, দেন ইউ কাম ফর অ্যান্টিবডি টেস্টিং, দেন ইউ গো ফর দ্য পিসিআর। তো এই কটা হচ্ছে ব্রড হেডিংস, এটার মধ্যে সব কিছুই চলে আসবে। Now coming to the first thing, that is histoplasmosis. Histoplasmosis is also called as Darling's disease because the scientist who discovered was Samuel Darling. তো কোয়েশ্চেন আসতে পারে, Darling's disease আকাশ থেকে পড়বে, এটা আবার কি জিনিস? That is histoplasmosis. ঠিক আছে, তো ইট কজেস a systemic granulomatous disease. এর মধ্যে 3 রকম সাবটাইপ আছে, ক্যাপসুলেটম, ডুবয়েসি অ্যান্ড ফার্সিমিনোজম। ঠিক আছে, এগুলো মনে রাখতে পারলে ভালো, বাট বেসিক জিনিসটা ভুলবে না। কি? দ্য স্পোর্স এন্টার দ্য লাংস, দেন দে এন্টার দ্য অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফাজেস, দে ট্রান্সফর্ম ইনটু দ্য ইস্ট অ্যাজ দে লিভ ইনসাইড অ্যান্ড দে লিভ ইনসাইড দ্য অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফাজ। সেখান থেকে ইস্ট হলো, ইস্ট সার্ভাইভস উইদিন দ্য ফ্যাগোলাইসোজোম, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং, আদারওয়াইজ কখনো ইনফেকশন হতোই না। If the phagocytes would have been taken care of the fungus, we would all have been immune to the fungus, but it doesn't happen. Phagolysosome er moddhe the yeast survive, intracellular yeast they travel to the lymph nodes, সেখান থেকে the lymph nodes থেকে blood stream এ আসে, blood stream এর থেকে granuloma formation হবে, and they will be healing with the fibrosis. So that is how the pathway follows. More or less সব ফাঙ্গাই সিস্টেমগুলো এই পাথওয়ে ফলো করে যারা রেসপিরেটরি রুট থেকে ঢুকছে। আচ্ছা, ইনফেক্টিভ ফর্মটা দেখো, স্পোর অর মাইক্রোকনিডিয়া। দেয়ার আর 2 টাইপস অফ কনিডিয়া, একটা হচ্ছে ম্যাক্রোকনিডিয়া, একটা হচ্ছে মাইক্রোকনিডিয়া। সো মোস্টলি দ্য স্পোর্স আর কনসিডার্ড টু বি দ্য মাইক্রোকনিডিয়া অফ দ্য ফাঙ্গাই। আচ্ছা, ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন কি হবে ডার্লিংস ডিজিজ? পালমোনারি হিস্টোপ্লাজমোসিস। যে কোনো রকম পালমোনারি ডিজিজের কি হবে? ইউ উইল হ্যাভ আ ফিভার, একটা ফ্লু লাইক সিমটম হবে, কিছু রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস থাকবে, কাফ থাকতে পারে, এক্সপেক্টোরেশন থাকতে পারে। সো হোয়াট ইউ উইল ডু, ইউ উইল পুট দ্য পেশেন্ট টু দ্য এক্সরে। এক্সরে করবে, দরকার পড়লে HRCT চেস্ট করবে। তো দেন ইউ উইল সি আ ক্যাভিটেশন অর ইউ উইল সি সাম লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি, ঠিক আছে, হাইলার লিম্ফ্যাডিনোপ্যাথি অর ক্যাভিটেশন ইনসাইড দ্য লাংস, এগুলো পাবে। আচ্ছা, পালমোনারির সাথে সাথে হিস্টোপ্লাজমোসিসের আরও দুটো ম্যানিফেস্টেশন আছে, সেটা হচ্ছে মিউকোকিউটেনিয়াস
এটা ইন্ডিয়ান পেশেন্টসে ম্যাক্সিমাম দেখা যায় যে স্কিন আর ওরাল মিউকোজাতে দে হ্যাভ সার্টেন লিজনস অ্যান্ড ডিসেমিনেটেড মানে যেখানেই তোমার সেলুলার ইমিউনিটি কম আছে, লাইক HIV পেশেন্টস, you will have a disseminated infection whatever the pathogen may be. So these are the lesions. You see, this is the chest X-ray and this is the HRCT chest. You can see the hilar lymphadenopathy দেখা যাচ্ছে, and this is the mucocutaneous manifestation of the disease, histoplasmosis. ঠিক আছে, ওকে। ল্যাব ডায়াগনোসিস কি বললাম, দ্য স্পেসিমেন। রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন হলে স্পেসিমেন কি থাকবে, স্পুটাম। মিউকোকিউটেনিয়াসে যদি হয় তাহলে কি থাকবে, বায়োপসি ফ্রম দ্য স্কিন অ্যান্ড দেয়ার উইল বি এ বোন ম্যারো অলসো। আচ্ছা, এখান থেকে কি করবে, ডাইরেক্ট মাইক্রোস্কোপি করবে, মানে প্যাথোলজি ডিপার্টমেন্টে করে, GMS অর প্যাস স্টেন করলে ইউ উইল গেট টু সি tiny oval yeast cells with narrow based budding, যেটা তখন বলছিলাম। The specimen is inoculated into SDA and BHI. তো SDA টা তুমি কত ডিগ্রিতে ইনকুলেট করবে, 25 ডিগ্রি, BHI you will keep in 37 degree. So this is the ultrastructure of the fungus. See, this is the yeast cell of the histoplasmosis, this is the mold. তো মোল্ডের মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছি, দিস ইজ দ্য ম্যাক্রোকনিডিয়া অ্যান্ড দিস আর দ্য মাইক্রোকনিডিয়া। এখানে দেখো, দিস আর কল্ড টিউবারকুলেট প্রজেকশনস। এগুলো হচ্ছে টিউবারকুলেট প্রজেকশনস অর ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশনস দ্যাট অ্যারাইজ আউট অফ দ্য মাইসিলিয়াল ফর্ম। ঠিক আছে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ইস্ট সেল। সি, দ্য ইস্ট সেলস আর ভিজিবল, গোল গোল দেখা যাচ্ছে, দিস আর দ্য ইস্ট সেলস। ওকে, তো মাইসিলিয়াল ফেজের কি এটার বৈশিষ্ট্য আছে, যেটা টিউবারকুলেট ম্যাক্রোকনিডিয়া, যেটা আমি বলছিলাম। সো দিস আর দ্য টিউবারকুলেট ম্যাক্রোকনিডিয়া দ্যাট ইজ প্রজেক্টিং আউট অফ দ্য ফাঙ্গাস। ঠিক আছে, দিস ইজ ফর্মড অ্যাট 25 ডিগ্রি। আর মাইক্রোকনিডিয়াগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে না, বাট আছে মাইক্রোকনিডিয়াগুলো, এই যে মাইক্রোকনিডিয়া দেখতে পাচ্ছ ছোট ছোট, দিস আর দ্য মাইক্রোকনিডিয়া, দোজ আর জাস্ট অ্যাটাচড টু দ্য hyphae. আচ্ছা, ন্যারো বেসড ইস্ট আছে 37 ডিগ্রিতে, দিস লুকস লাইক দ্য ইস্ট সেল, দিস ইজ দ্য ডটার সেল, দিস ইজ দ্য মাদার সেল, ন্যারো বেসড বাডিং হচ্ছে এখানে। আচ্ছা, সেরোলজি যেটা বলছিলাম, অ্যান্টিবডি টেস্টিং ক্যান বি ডান। সেখানে ইউ ক্যান ডিটেক্ট দ্য পেশেন্টস অ্যান্টিবডি, দ্য ফাঙ্গাল অ্যান্টিবডি ইন দ্য পেশেন্ট সিরাম বাই ইমিউনোডিফিউশন। স্কিন টেস্ট আছে, বিকজ when you give the patient certain fungal antigens, they will have a hypersensitivity reaction, সেখান থেকে you can diagnose the disease. Molecular testing with a PCR. Now coming to the treatment, more or less এই যে কটা সিস্টেমিক ফাঙ্গাই আছে তাদের ট্রিটমেন্ট more or less সেম। You will find the two drugs, একটা হচ্ছে লাইপোজোমাল অ্যাম্ফোটেরিসিন B আর একটা হচ্ছে ইট্রাকোনাজোল। ঠিক আছে, ডোজেসগুলো একটু আলাদা হতে পারে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনোটা ইট্রাকোনাজোল ইন্ডিকেটেড, কোনোটা লাইপোজোমাল অ্যাম্ফোবি ইন্ডিকেটেড, বাট more or less these two drugs are given. তো লাইপোজোমাল অ্যাম্ফোবি কোথায় দেওয়া হয়, অ্যাকিউট এবং ডিসেমিনেটেডে। ইট্রাকোনাজোল দেওয়া হয় ক্যাভিটারি পালমোনারি যদি লিজন থাকে, দেন ইউ ক্যান গিভ দ্য ইট্রাকোনাজোল। নেক্সট উই হ্যাভ ব্লাস্টোমাইকোসিস। The next dimorphic systemic fungal infection is Blastomycosis dermatitis. This is also called Gilchrist disease or Chicago's disease. Again, surprise question comes, name the causative agent of Gilchrist disease. আকাশ থেকে পড়ি, সুতরাং ঠিক আছে। তো Gilchrist disease, প্রত্যেকটা জায়গার একটা একটা করে নাম আছে, বিকজ সি these fungi are not so common in our state, these are not so common in all over India, but these are very common in few parts of US. তো সবসময় নামগুলো ওইদিকে ঘেঁষা, আরও আছে, পরেগুলো আসছে। আচ্ছা, see these are affected to the human beings, also these are also affecting the feline and the dogs, cats and dogs, these have the diseases. আচ্ছা, inhalation of conidia of Blastomycosis dermatitis, the spores enter the lungs, সেখান থেকে alveolar macrophage converted into the yeast phase. One thing is that they produce this BAD1, this is called the virulence factor of the Blastomycosis.
Clinical manifestations similar to the other disease that we just read. Pulmonary infestation থাকে, আচ্ছা এখানে কিছু কিছু কিউটেনিয়াস ফর্ম এবং অস্টিওমাইলাইটিসও করে, সো দে ক্যান অলসো অ্যাফেক্ট দ্য বোন। স্কিনের মধ্যে ভেরুকাস লিজন, আলসারেটিভ টাইপ লিজন, এই ছবিটাতে দেখো দিস ইজ আ ভেরুকাস লিজন অন দ্য স্কিন, সো দিস ইজ কজড বাই দিস ফাঙ্গাই। নেক্সট ইউ হ্যাভ সি নর্থ আমেরিকাতে এন্ডেমিক ডিজিজটা, so mostly the disease is named after the geographical location of the endemicity, so that's how they have done it. Lab diagnosis মধ্যে same histopathological diagnosis, we will give the tissue, then you will do the stain, জিমজা করতে পারো, pass করতে পারো, then you will see thick walled round yeast cells, same thing, broad based budding, ঠিক আছে, আগেরটা ছিল narrow based budding, this is the broad based budding, blastomycosis. Culture media SDA blood agar BHI, 25 degree te mycelial form, 37 degree te yeast form, the conversion takes place. This is the 25 degree ultrastructure and this is the 37 degree ultrastructure. As because this is a broad based budding, this resembles figure of 8, এটাকে একটু সোজা করে দিলে 8 এর মতো দেখতে হয়ে যায়, see, so this is also called figure of 8. Okay, so here you can see this is a histopathological stain, there the this thing is shown, broad based budding yeast cell, figure of 8 দেখা যাচ্ছে, and this is the mycelial form, so that's how it looks. Skin test, again you can do it, hypersensitivity reaction, antibody detection to the BAD1 antigen, so that's it can be done. Antigen detection ও করা যায় to detect directly blastomycosis antigen in the urine samples, that is very important, একটু আলাদা, urine samples এর মধ্যে you can have blastomycosis antigen. Molecular method you can do the PCR and detect the individual genes of the fungi. Again treatment is liposomal amphotericin B, itraconazole. This is very simple because you only remember 2 drugs, it is applicable for all the systemic fungus. Next you have Coccidioidomycosis. এটা দেখো কোথায় লেখা আছে, সি California fever or valley fever, so again it is concentrated in the US. তো আমাদের হয় না হয় বাট অতটাও এন্ডেমিক নয় জিনিসটা, দ্যাটস হাউ it is. So again it is a soil dwelling fungus, Coccidioides immitis is the predominant species. It is also called desert rheumatism, okay. Pathogenesis একটা একটু আলাদা আগের গুলো থেকে, কেন আলাদা আমি বলছি পরে। The transmitted by inhalation of arthrochonidia, now this is a term that you have heard for the first time probably. Arthrochonidia আমি দেখাবো কি জিনিস, তো এখানে না arthrochonidia আর spherule এই দুটো ফর্ম আছে, okay. Now this fungi actually is a little bit different from the others because you see soil এর মধ্যে থাকে কি arthrochonidia, these are rectangular structures, মানে কি বলবো ইনফেক্টিভ ফর্ম বলতে পারো। তো arthrochonidia সয়েলের থেকে ডিস্টার্ব হলো, ডাস্টের মধ্যে থেকে উঠলো, then the arthrochonidia is inhaled. The arthrochonidia goes inside the lungs. After day 1 they enlarge করতে করতে they have nuclear divisions and they form something called spherule or endospore, ঠিক আছে, endospores এর মধ্যে থাকে inside the spherules, spherule মানে এই বড় জিনিসটা, এই স্ট্রাকচারটা, আর এর মধ্যে দেখো অনেক endospores আছে, okay. Now these endospores at the end of day 5 and 6 they get released as the spherules they burst out, then from there the endospores are released, again the endospores are now converted into the mycelium. Mycelium মানে কি, accumulation of hyphal elements is called mycelium, ঠিক আছে, মানে কি বলবো অনেকগুলো hyphal element যদি একসাথে একটা জায়গায় আছে তো we call it mycelium. Now that arthrochonidia is formed now from the mycelium. mycelium এর মধ্যে কি হচ্ছে, alternate cells, see এই সেলটার পরে এই সেলটা ফাঁকা, তারপরে আবার একটা arthrochonidia, তারপরে ফাঁকা, আবার একটা arthrochonidia, like that alternate করে arthrochonidia are formed along the mycelium
structure. সেখান থেকে আবার আর্থ্রোকনিডি are released and they are collected in the soils. সেখান থেকে আবার transmission start. So this is a little bit different from the other fungi that we were reading till now. Clinical manifestations এর মধ্যে again same pulmonary coccidioidomycosis, সেখান থেকে নিউমোনিয়া হতে পারে, সেখান থেকে ক্যাভিটেশন হতে পারে, প্লুরাল এভিশন হতে পারে। স্কিনের মধ্যে থাকলে ইউ ক্যান হ্যাভ সাম র্যাশেস, এরিদিমা নোডোসাম অ্যান্ড আর্থ্রাইটিস, যেটা প্রথমেই বলা হয়েছিল যে ডেজার্ট রিউম্যাটিজম বিকজ ইট অ্যাফেক্টস দ্য নিয়ার জয়েন্টস। সো দ্যাট ইজ হাউ ইট ইজ the clinical features may present. Disseminated form whenever there is a cell mediated immunity loss, as the CD4 T cells are below 250 per microliter, then there is a high probability of having a disseminated disease. For example, যদি HIV patients হয়, যদি AIDS CD4 T cell count, then you can expect a disseminated disease. Now see, endemic where Arizona, California, New Mexico, Texas and northern Mexico. So all the parts, the northern parts of the US is covered. এটা তো বললাম। ল্যাব ডায়াগনোসিসে কি দেখবে? Whenever you do a histopathological staining of the sputum or a biopsy specimen, then you can see this kind of spherules. Spherules এর মধ্যে you can see the endospores are present. আচ্ছা, এবারে এই ফাঙ্গাসটা একটা বৈশিষ্ট্য হলো they grow molds at both 25 and 37. This is the difference. 25 ডিগ্রিতে রাখো, 37 ডিগ্রিতে রাখো, they will grow the mold. যদি yeast grow করাতে হয়, then you have to put some special culture media. কি special culture media? Converts media আর RPMI tamol media. এই দুটো মিডিয়ার মধ্যে রাখলে then you can see the yeast form. So this you have to remember. Okay. Other testing এর মধ্যে again antibody testing আছে, skin testing আছে, treatment এর মধ্যে again itraconazole, it is a drug of choice here, and liposomal amphotericin B can be given in case of pulmonary infections. That can be done. The only thing is that liposomal amphotericin B is very costly drug, very very costly. Okay, next we come to the Mickey Mouse fungus. That's how I call it because it looks like a Mickey Mouse. We'll see. Paracoccidioidomycosis. Okay, Coccidioidomycosis এর মতোই Paracoccidioidomycosis. The species is Braziliensis. এটার মধ্যে দুটো ফর্ম আছে। Acute form can be seen in the young adults. This is a more disseminated severe form. আর একটা ফর্ম আছে chronic form. এটা অ্যাডাল্টস এর মধ্যে দেখা যায়, এটা অতটাও সিভিয়ার নয় লাইক অ্যাকিউট ফর্ম। আচ্ছা, ল্যাব ডায়াগনোসিসের মধ্যে histopathological staining of pus, tissue, biopsy and specimen where you can see round thick wall yeast. See, these are yeast cells and they look exactly like Mickey Mouse. তাই তো? আরেকটা অ্যাপিয়ারেন্স আছে, একে বলে পাইলট হুইল অ্যাপিয়ারেন্স। So this is the pilot wheel of a ship and the fungus looks like the same thing. তাহলে Mickey Mouse or pilot wheel appearance of the yeast form can be seen in this kind of tissue biopsies. Cultures can be done in SDA, mycelial forms at 25, again yeast forms at 37. কিন্তু এখানে yeast formটা গ্রো করানোর জন্য you have to supplement the brain heart infusion with two things. একটা হচ্ছে blood আর একটা হচ্ছে glutamine. So these two supplementations are required for the yeast to grow. Again, the drug of choice is itraconazole, and then again you can also treat with amphotericin B. Next we have sporotrichosis. Sporotrichosis ka bola hai rose gardener's disease. What you can see here is the total disease that is presented in the picture. Ki ache? This little man is holding a rose in his hand. Now you observe the kind of lesions the man is having in his hands. কি আছে? These are the lesions, correct? উপর থেকে নিচে নামছে, মানে they are following the lymphoid path. আছে, পরে দেখাবো আর ডিটেইলসে। And there is a local pustular ulcer here in the hand. Then the man is also having a cigarette or cigar.
that is also important, and he is carrying itraconazole or potassium iodide, which is the treatment. ঠিক আছে? And this is the fungus. So typical tendency of the disease is to spread via the lymphatic pathway, that is called lymphotrichoid or sporotrichoid pattern of spread. ঠিক আছে? See, এই হাতের মধ্যে কিরকম দেখা যাচ্ছে, যেখান দিয়ে লিম্ফ্যাটিক ভেসেলস গুলো গেছে সেরকম পাথওয়েতে একটা ইউনিফর্ম একটা সুন্দর একটা ভাবে এটা ছড়িয়েছে. So that's how it spreads. Lymphocutaneous type or nodulo-ulcerative type, and these are the painless lesions that are formed in this kind of infection. Chronic subcutaneous pyogranulomatous disease, this is also called chronic subcutaneous pyogranulomatous disease. এই প্যাটার্নটাকে মনে রাখবে sporotrichoid spread বলে, and this is also a syndrome. What is the syndrome? Sporotrichoid lymphocutaneous infection. তার মানে the same pattern এ যদি ইনফেকশন হয়, that is called sporotrichoid lymphocutaneous infection. Superficial lesions that progress along the dermal or subcutaneous lymphatics. শুধুমাত্র স্পোরোথ্রিক্সে দেখা যায় না, আরও অনেক কিছুতে দেখা যায়. কিতে? নোকার্ডিয়াতে দেখা যায়, নোকার্ডিয়া ব্রাজিলিয়ানসিস, অ্যান্ড a species of mycobacterium called Mycobacterium marinum, সেখানেও দেখা যায় the same pattern of the spread of the subcutaneous lesions. Okay, now coming back to the sporotrichosis, এখানে osteoarticular type হতে পারে, pulmonary type হতে পারে, disseminate type হতে পারে. Disseminate type can be seen in HIV. Now coming to the microscopy, you can see this is the mold form, this is the yeast form. Now tell me, where is the yeast? এই তো সুন্দর একটা তারার মতো জিনিস দেখতে পাচ্ছি, yeastটা কোথায়? Can you tell where the yeast is? এই গোটা জিনিসটা তো yeast নয় নিশ্চয়ই, এত বড় জিনিসটা তো yeast হতে পারে না. It doesn't look like a yeast. Where is the yeast? মাঝখানে, correct. So this is the yeast, এই যে গোলটা, ওকে, and এইগুলো হচ্ছে, this is called এই যে স্প্লেন্ডর হোপলি ফেনোমেনন. এটাতে কি হবে না, ইউ সি ওই লোকটা মুখে কি দিয়েছিল, সিগার. দিস ইওসিনোফিলিক মাস is composed of antigen antibody complex. This looks like a cigar, doesn't it? You have to imagine that. It doesn't look like a cigar exactly, but imagine it looks like a cigar. So this looks like a cigar, and it is called asteroid body. এই যে ফাঙ্গাল সেন্ট্রাল যে বেজোফিলিক ইস্ট সেলটা রয়েছে সেটাকে বলা হয় অ্যাস্টেরয়েড বডি. টোটাল জিনিসটাকে অ্যাস্টেরয়েড বডি বলা হয়. সো দ্য সেন্ট্রাল ইস্ট along with the eosinophilic mass is totally known as the asteroid body. কেন? This looks like a star, তাই না? তো এগুলো কিন্তু অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স. Just remember it. This is not a part of the yeast. This is part of the antigen antibody complex. আচ্ছা, 25 ডিগ্রিতে মাইসিলিয়াল ফর্ম, 37 ডিগ্রিতে yeast form, and SDA and blood agar, এই দুটো হচ্ছে the preferred culture media. This is how it looks. You can see the mycelial form here. Why is this blue? এটা দেখো, blue color. Why is this blue? Does the fungal element have pigment? Then, key stain. What is the stain of this? এটা কি স্টেন করা আছে এর মধ্যে, ব্লু কালারের? জিমজা? নো. ইউ সি ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই দেখবে মাইসিলিয়াল স্টেজটা ব্লু. হ্যাভ ইউ এভার আস্কড ইউরসেলফ হোয়াই ইট ইজ ব্লু? বইতেও দেখবে ব্লু. Even if you do a microscopy in the lab, they'll put a stain which is blue. What is the blue? Pass. Yes. Lactophenol cotton blue is the stain, LPCB. LPCB এর কম্পোজিশনটা জানা আছে? স্টেনের কি কি কম্পোজিশন, LPCB স্টেনের কি কি কম্পোজিশন জানো? কোনটার কি কাজ জানো না? That becomes your homework. Write down. LPCB স্টেনের কম্পোজিশন অ্যান্ড ফাংশন কি সেটা জেনে এসে আমাকে পরের দিন বলবে, ঠিক আছে? আচ্ছা,
Serology, you can do a latex agglutination testing to form the to detect the serum antibodies. Skin testing also you can do for the hypersensitivity reaction if you give a fungal antigen to the patient who is having the antibody. Itraconazole is the drug of choice, and disseminated diseases you can give amphotericin B. Acha, the important thing here is you have to treat the patient until 2 to 4 weeks of the lesions. When the lesions are resolved, then also you have to treat the patient for 2 to 4 weeks so that it doesn't come back. Treatment failure ekta chance thake. Now this is, I think, the last fungi, Thalaromyces marneffi, যেটা আমরা তখন পড়লাম Penicillium marneffi. Penicillium marneffi প্রথমে বলা হতো. Now the term has been changed to Thalaromyces. Okay, now this is the only group of the Penicillium fungus which is actually pathogenic. Penicillium থেকে কি হয়? অ্যান্টিবায়োটিক হয়, আর কিছু? পেনিসিলিন, হ্যাঁ, আর কিছু হয় জানো? ডাই ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ হয়, ডাই, রং, কালার. Okay, now this, so penicillium is actually existing in many, our local environment, which is actually non-pathogenic. But this is a highly pathogenic fungus, Thalaromyces marneffi. This is one of the opportunistic infection of HIV patients. Question এসেছিল opportunistic infection of HIV patients. সেটাতে কি সব লিখে গেছে লোকজন, হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস ই, ওয়াই? হেপাটাইটিস এ কি opportunistic infection of HIV? Then why have you written হেপাটাইটিস এ? হেপাটাইটিস এ যে কারো হতে পারে, আমারও হতে পারে, তোমারও হতে পারে. একটু বাইরের খাবার খাও, দেখবে হেপাটাইটিস এ হয়ে গেছে, তাই না? সো অপরচুনিটিক ইনফেকশন স্পেসিফিক জানতে চাইছি যে এইচআইভি কি হবে, সেগুলো লিখতে হবে, এগুলো লিখতে হবে, ক্রিপ্টোকক্কাস লিখতে হবে, তাই না? ইসোফেজিয়াল ক্যান্ডিডিয়াসিস লিখবো, ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল ক্যান্ডিডিয়াসিস. সো ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস কাইন্ড অফ থিংস. Okay, so this is prevalent in Thailand, Vietnam and Manipur. So we do have cases of Thalaromyces marneffi. And this is a very unique fungus. Why unique? See, there is a picture of a big rat here. Why have I put a picture of a rat? Huh? It is a reservoir. It is only a reservoir. It does not transmit the infection. That is important. The infection is not acquired from rats. Only thing is that this fungi can be, they can harbor inside the specific rats called bamboo rats. So whenever there is a village populations, hilly area, bamboo, তোমার হচ্ছে গিয়ে রয়েছে, গাছ টাছ রয়েছে, and you have these bamboo rats there, in those places these fungi can harbor inside the intestine of this rat. But they are not transmitted to the rat. They are transmitted through, again, the environment. ঠিক আছে? They are only the reservoirs of infection. So what happens? Immunocompromised state. আমি যেটা বললাম যে this is a opportunistic infection for the HIV. So immunocompromised state বেশি হয়. So how does it happen? The same thing, inhalation of conidia. Inhalation of conidia থেকে হবে, the mold to yeast conversion will be taking place in the lungs. Then the yeast will spread to the reticuloendothelial system. Clinical manifestation এ systemic infection এ যা manifestation হয়, weight loss, fever, lymphadenopathy, এগুলো তো থাকবেই. তার সাথে সাথে molluscum contagiosum like lesions on the skin will be happening. Okay, you can see the pictures exactly like molluscum it looks. This is Thalaromyces marneffi. Now one more important thing is this fungi produces a red pigment. You see, this is the red pigment, a beautiful red pigment that is being produced by the mold form of the fungi. So whenever you put the mold form in a plate at 25 degree to grow, they will also produce a red colored pigment. Brick red, মানে একটু dark red basically. One more important thing, they do not, asexual reproduction is not by budding, their reproduction is by transverse fission. That is also a distinctive character of the fungi. Treatment by amphotericin B for HIV patients.
and maintenance therapy with itraconazole for 12 weeks. So it is a very long treatment, 4 মাস 5 মাস লেগে যায় শেষ হতে। আর যদি মাইল্ড ইনফেকশন থাকে then you treat for itraconazole for 12 weeks. So that's how it is done. Okay, so whatever you have learned today, read at home. Systemic fungal infection kintu very easy to remember because most of it are similar. Pathway টাও similar. Clinical manifestation এর মধ্যে একটা বেসিক জিনিস মনে রাখবে আর প্রত্যেকটা ফাঙ্গাই যদি কোনো ইউনিক ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন থাকে সেগুলো মনে রাখবে। ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে যেগুলো বললাম যে অ্যান্টিবডি, অ্যান্টিজেন ডিটেকশন, কালচার, সেগুলো মনে রাখবে। যেমন এই ফাঙ্গাসটা হচ্ছে পিগমেন্ট প্রডিউসিং, রিমেম্বার ইট। সো দিজ আর দ্য বেসিক থিংস দ্যাট ইউ উইল রিমেম্বার। সো ইয়েস, এনি কোয়েশ্চেন্স? বুঝতে পেরেছো? Read it. It is very important.